Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình Ven TV 55.2. Xin chào đón quý vị lần đầu tiên đến với chương trình Nhập tịch di trú cùng với chúng tôi là luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang. Kính thưa quý vị, trong suốt hơn gần 3 năm qua, với rất là nhiều nhu cầu của quý vị khán thính giả đài truyền hình Ven TV và với rất nhiều câu hỏi về vấn đề di trú trong chương trình luật pháp phổ thông, Thiên Trang xin dành riêng một chương trình này để mang đến cho quý vị tất cả những thông tin gì về luật nhập tịch và di trú. Kính thưa quý vị, chương trình này mục đích nhằm để cung cấp cho quý vị những cái thông tin chung, những quyết định mới nhất về luật pháp và di trú. Chúng tôi cũng muốn nhân cái cơ hội này để chia sẻ với quý vị những câu chuyện hoặc là những kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực di trú. Và chương trình này không nhằm cố vấn cho quý vị như là một cái legal advice, mà chúng tôi đề nghị là bất cứ một trường hợp nào quý vị nên mướn riêng một người luật sư cho mình để được cố vấn một cách tường tận cho quý vị về vấn đề nhu cầu của quý vị. Kính thưa quý vị, khi mà một người bố mẹ sang Mỹ và có quốc tịch Mỹ rồi và muốn bảo lãnh cho con mình, thì khi nói về định nghĩa của một đứa con, quý vị nghĩ gì về điều đó? Hôm nay Thiên Trang đến đây là một nơi có rất là nhiều trẻ em và Thiên Trang rất là vui khi mà được gặp các em nhỏ ở đây. Tình cờ thì các em lại là những Girl Scout USA đến từ Massachusetts. Và kế bên Thiên Trang là Judy. Hi Judy, how are you? Good, how are you today? Judy, I have a question for you. When I mentioned to you about a child, what you have in mind? A child would be somebody at least under 12 years old. Okay. Still living with their mom and dad or a guardian. And somebody who just likes to have fun and be playful still. Okay, so you think that someone under 21, let's say 20, is a child? Like 20, no, they would be more an adult. Okay, yes. Thank you, Judy. You're welcome, and thank hi, you. Anne, how are you? Good. Anne, are you Vietnamese or? I'm half Vietnamese. Oh, what do you mean by half of Vietnamese? Well, I was born in the U.S. and my mom was from Vietnam. Okay, so do you consider yourself Vietnamese or American? Both. Okay, and which year are you? Or how old are you? I'm 9. You're 9, and do you consider yourself a child or an adult? Child. Oh, okay, thank you so much. Thưa quý vị, rất là nhiều người ở trong đây xem là một đứa nhỏ gọi là child, thì ngay cả những người một em bé hoặc là người lớn đều nghĩ là phải dưới 12 tuổi thì mới là con. Nhưng trong luật di trú là có những con số rất là khác nhau, chẳng hạn như 16, 18, 21. Trong những trường hợp như là con nuôi thì đứa nhỏ phải được nhận làm con nuôi trước khi trở thành 16 tuổi. Nếu mà một em bé là con ghẻ muốn được bảo lãnh sang đây thì phải là con ghẻ dưới 18 tuổi lúc mà mẹ của mình lấy cái người bố ghẻ của mình, hoặc là phải dưới 21 tuổi, và con số 21 thì phải hoặc là chưa lập gia đình hoặc là có gia đình rồi. Thành ra để biết được là con của mình vào đối tượng nào và có hợp tiêu chuẩn để được bảo lãnh hay không, thì Thiên Trang xin đề nghị quý vị hãy cố vấn một người luật sư về di trú để câu trả lời được chính xác hơn. Brittany, when I talk about a child, what do you have in your mind? How do you define a child? Usually what comes to mind is under the age of 12, somebody that's still living at home, going to school, completely dependent, they're innocent. Okay. So you think a child you think the number should be 12 and under? I feel like in this day and age, 12 and under is a child. Nowadays you have 13 and 14-year-olds who are pregnant and having children of their own. And so it kind of strikes me as, a child is definitely younger in this day and age. Quý vị vừa nghe Jody định nghĩa a child là một đứa trẻ dưới 12 tuổi, sống với bố mẹ và chỉ thích chơi, và nhất định 20, con số 20 không phải là con. Cũng giống như Brittany, một học sinh luật đã nói rằng a child cũng là một em bé dưới 12 tuổi ở nhà, rất là ngây thơ. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ ông giáo sư Scott Rampell. Trước đây là Appellate Attorney cho Department of Justice, chuyên về những vấn đề di trú, và hiện nay đang dạy về Immigration Law tại trường South Texas College of Law, để xem ông nghĩ gì về định nghĩa a child trong luật di trú. So Professor Rampell, when I decide to become an immigration lawyer, I know for sure one thing that I don't want to become an accountant. I don't like numbers. Mm-hmm. But then I realized that there are a lot of numbers in immigration law. Mm-hmm. Let me give you some numbers: 16, 18, 21, 23, even 25. Yes. What say you about that? Well, it sounds like by those numbers, what you're talking about is related to ages of children and different ages that are important depending on what
immigration benefit you're trying to get. This is one of the more complicated issues of immigration, and it's important for the audience to be aware of the different benefits attached to the different dates. The most important date is 21. Okay. That's the general date, the one that is the baseline. So for 21, that is basically the age where if you have a child under the age of 21, they're considered in the eyes of the law to be a child. Right. So you can petition for them to inure some sort of benefit. But as a layperson, before we go to law school, did you even imagine that a child should be under 18? Yes, I mean, that's what you would think, right? And in related to issues such as when you could buy tobacco, when you could be drafted, it is 18, but immigration law has a lot of nuances that are different than the regular law. So for 18, there are some issues in immigration that actually, that is the important age. So for example, derivative citizenship, that's something where 18 is important. So if you have a situation where one parent is a United States citizen, the other is not, and the child was not actually born on US soil, then that's a situation where whether or not that child derives citizenship automatically from the US citizen parent, 18 is the magic number. So you can see already just by discussing a few of these numbers that immigration law is very complex, and that's why sometimes it's important to make sure you have someone who's there who knows all the ins and outs of the law. Let me go back to 21. I like 21. It's a lucky number. Sure. So if a child is married when he's 20, would he still be considered a child? That's actually a very good point, because one thing is the age itself. The other is whether or not the child is married. So the idea for immigration benefits is if you're under the age of 21 and you're not married, then the parents can claim you as a dependent. And that's important for being able to file a petition to allow the child to adjust status and things of that nature. If the child is married, then the idea is they're no longer a dependent of the parents, so it doesn't apply. So it actually is important whether or not the child is married or not. What about adopted child? Would it be 21 as well? For adopted children, it's actually a little bit different. This is one of the lowest age thresholds that you're going to find. So for adopted children, it's 16. 16 is the cutoff. You have to adopt a child before the age of 16 in order to be able to file a petition on their behalf. Right. What happens if in a marriage that create a step-parent and step-child relationship, could that child benefit if, let's say the step-parent is a U.S. citizen, could that child be 21, or is there a different number that I should know of? Yes, 21 is not the age for stepchildren, instead it's 18. So we're back to what is typically used in the United States for understanding the distinction between children and adults. It's back to that 18 age. And as we can see, that immigration law is so complicated that it deals with different number and different definition, 16, 18, 21, 23, 25. Sometimes people find that they go to the immigration services, which is not non-attorney services, for cheaper. What do you think about that? Why would they hire an attorney? Why they can pay someone cheaper and do the same thing, you say? Well, I mean, there certainly are some individuals out there that the immigration courts have sanctioned to be able to appear before them that aren't necessarily immigration attorneys, and sometimes that is okay. They know what they're doing. The key is to have someone who knows what they're doing. Right. So the benefit of having somebody who is an immigration attorney is they can navigate the waters through all of these complex issues. I think that one of the age-old sayings among lawyers is that aside from the tax code in the United States, immigration law is the most complicated. So if you have an issue where it's this complicated, why not have someone who knows all the ins and outs to help you? And it might be easy for someone to be able to fill in some answers, but there could be some additional guidance that needs to go in that maybe only an immigration attorney knows. Or maybe it's one thing to fill out the form, but where do you send it to? There could be different offices, and maybe an immigration attorney would be someone who knows where it needs to go. And what happens if it's denied, or they need additional information from you? There's all sorts of quirks that could happen within the immigration process where it's helpful to have someone who actually knows all of the issues out there and can help you to make sure you know how to navigate through all them so you get any benefits that you're eligible for. Okay.
You know, for some immigrants who newly came to America, not only they have to learn the new culture, new languages, but also they have to get acquaintance with the legal system here. Yes. Sometimes they are represented by someone who say, I am a lawyer, even though that person is not. How could they know that person is a lawyer? It's very tricky, and you have a lot of individuals out there who do take advantage, quite frankly, of people who are new to this country, might not be familiar with the language, might not be familiar with the culture. There's a few avenues that you could take. Okay. One is there's a lot of nonprofit organizations out there. Boat People USA, you have Catholic Charities of America, and something they might have is a list of preferred providers. Maybe they have a list of immigration attorneys that they know have been helpful in the past. Another thing that I would absolutely advise to the audience would be the Executive Office of Immigration Review, which is in control of all the immigration courts. They come up with a list that they post online. It's a very comprehensive list of all of the attorneys who have been either disbarred from practicing immigration law or have been suspended for a period of time. So you always want to make sure that you look at that list to make sure that the individual that you found isn't on that list, because you don't want someone who's been sanctioned in the past, who has done things that are unethical and that is counter to what an immigration attorney should be doing. And of course, ask friends, ask people you know who have had good experiences. Getting referrals from those people is a great way to make sure that you have chosen someone that you know has a proven track record of actually helping out immigrants and not being one of these lawyers that are just interested in making money. Vâng, dạ kính thưa quý vị khán thính giả của đài truyền hình Ven TV, cũng giống như nhiều người, nhất là những quý vị nào từ Việt Nam mới qua, chắc chắn quý vị sẽ có những ngỡ ngàng về văn hóa, về ngôn ngữ, và đôi khi chúng ta có những cái nhu cầu về di trú, và có những người ngoài đó có thể là lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết hoặc là chưa hiểu biết của quý vị, và người ta tự nhận mình là luật sư, hoặc là người ta hứa hẹn những cái điều mà có thể họ không làm được. Thì Thiên Trang chỉ nhân cơ hội này xin nhắc quý vị, thứ nhất là nếu mà người đó nói họ là luật sư, quý vị nên check. Và làm sao quý vị có thể check được? Quý vị có thể vào Texas Bar Association để ghi tên người đó xuống. Quý vị hỏi xem người đó có văn phòng hay không. Quý vị không muốn hẹn một người luật sư mà là làm việc ở McDonald's hoặc là ở Burger King. Quý vị cũng không muốn gặp một người gọi là luật sư nhưng mà lại không bao giờ cho mình một cái hẹn hoặc là không có nhân viên gì hết. Thành ra đây là một cái điều mà quý vị nên chú ý, nhất là những quý vị nào mới sang. Quý vị đang theo dõi chương trình nhập tịch và di trú với chúng tôi là luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang, và đề tài ngày hôm nay How do you define your child under immigration law, và làm sao quý vị định nghĩa con trong luật di trú. Và như quý vị cũng thấy, rất nhiều người tin rằng con có nghĩa là dưới 12 tuổi, dưới 18 tuổi, hoặc là nhiều người cũng có thể nói là ô con miễn sao là con mình thì dù có già 100 tuổi cũng là con mình. Thưa quý vị, đối với luật di trú nó có những con số. Con nuôi thì phải là ít nhất dưới 16 tuổi lúc mình được nhận nuôi. Con ghẻ thì phải ít nhất là dưới 18 tuổi khi mà cái người đó trở thành con ghẻ. Nếu mà là con của mình thì phải dưới 21 tuổi, hoặc là chưa có gia đình hoặc là đã có gia đình. Thì cái sự có gia đình hay không nó kết nối với cái sự ưu tiên visa khi quý vị đến nước Mỹ này. Một lần nữa, Thiên Trang hy vọng rằng chương trình này đã mang đến cho quý vị những thông tin cơ bản, những thông tin căn bản nhất về luật di trú. Và ngày hôm nay, nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, Thiên Trang đề nghị quý vị nên gặp một người luật sư cố vấn về luật di trú. Hy vọng rằng chương trình này đã mang lại nhiều bổ ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của đài truyền hình Ven TV 55.2 và xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.